Hello everyone, how are you? Today inshallah we will learn adding and subtracting rational numbers. First of all, النهارده ان شاء الله حبايبي هنعرف ازاي نعمل add and subtract ل two rational numbers. First, if we have two rational number have the same denominator. For example مثلا 2 over 3 plus 1 over 3. ازاي نعمل add ل two fractions دول؟ هنا عندنا the same denominator would be 3 فاحنا هنكتب ال 3 وبعد كده هنعمل بلس للنوميريتور 2 بلس 1 2 بلس 1 would be 3 3 over 3 would be 1 يبقى احنا عشان نعمل add او subtract لاي two rational numbers لازم يكون الدينومينيتور the same. For example مثلا 5 over 2 plus 7 over 2 هنا الدينومينيتور عندي the same. We will keep denominator 2 and we will add 5 plus 7 would be 12 and don't forget to put a fraction in simplest form. 12 divide 2 12 divide 2 will be 6. طيب لو كان عندنا الدينومينيتور denominators are different. For example مثلا 1 over 3 plus 2 over 5 ازاي نعمل بلس لل two fractions دول؟ احنا عندنا denominators not the same. First we will multiply denominator by each other. 3 by 5 will be 15 and we will make cross multiplication. 1 by 5 will be 5 plus 3 by 2 will be 6. The answer will be 5 plus 6 will be 11 over 15. طيب ناخد سؤال تاني. لو عندنا مثلا 3 over 5 plus negative 1 over 2. 3 over 5 plus negative 1 over 2. هنا عندنا denominators are different, therefore we will multiply denominator by each other. نعمل multiply 5 by 2 will be 10 and make cross multiplication. 3 by 2 will be 6 and 5 by negative 1 5 by negative 1 will be negative 5. The answer will be 6 minus 5 would be 1 over 10. ممكن نستخدم كالكوليتر ان احنا نجيب الانسر على طول. طيب سؤال تاني negative 4 over 3 plus negative 2 over 5. طيب هنا برضو نفس السؤال عندنا denominators are different, therefore we will multiply denominator by each other. 3 by 5 will be 15 and make cross multiplication. Negative 4 by 5 will be negative 20 plus 3 by negative 2 will be negative 6. Denominator 15, right denominator, and here we have negative 20 plus negative 6. Negative 20 plus negative 6, the answer will be negative 26. بعد كده تعال نشوف البروبرتيز اوف اديشن كده. نمبر 1 خدنا الكلوجر بروبرتي. يعني ايه كلوجر بروبرتي؟ فور اكزامبل مثلا عندنا 5 plus 3. 5 is rational number, 3 is rational number, therefore the answer will be 8. 8 is rational number. Number 2 commutative property, which means if we have two fractions 1 over 2 plus 3 over 5. لو عملنا switch للتو fractions دول 3 over 5 plus 1 over 2 the answer will be the same. معنى كده ان commutative ان انت بتعمل switch للتو numbers اللي معاك. Number 3 عندنا associative property. لو عندنا 4 fractions مثلا for example 1 over 2 plus 3 over 5 plus 3 over 2 plus 1 over 5 ان احنا هنعمل grouped كل 2 fractions مع بعض in bracket 1 over 2 plus 3 over 5 plus 3 over 2 plus 1 over 5. طيب number 4 ودي مهمة جدا اللي هو الاديتيف identity. additive identity is 0. ليه 0؟ لأن 0 plus any number will be the same number. additive identity is 0. قلنا why 0 because 0 plus half will be half. 0 plus negative 3 over 2 plus 0 will be negative 3 over 2. يبقى احنا كده خدنا الاديتيف identity. number 5 the additive inverse. الاديتيف انفيرس ان احنا بنجيب الاوبزيت الساين. لو الساين عندي بوزيتيف بخليها نيجاتيف. طيب ولو نيجاتيف بخليها بوزيتيف. فور اكزامبل مثلا لو قلنا additive inverse of 3 over 2. هنا 3 over 2 is positive.
additive inverse of 3 over 2 will be negative 3 over 2. Additive inverse of half. Additive inverse of half will be negative half. And additive inverse of number 3 over 2 power 0. خدنا في برايمري 6 ان اي نمبر باور 0 equal 1. اي نمبر any number باور 0 equal 1. therefore 3 over 2 باور 0 ممكن نكنسلها ونكتب مكانها 1. يبقى انا كده دلوقتي بجيب الاديتيف انفرس لل 1 is negative 1. طيب additive inverse of الابسولوت value of negative 3 over 2. اي نمبر برضه في الابسولوت value فبيخرج بوزيتيف. فده كده 3 over 2. الاديتيف انفرس will be negative 3 over 2. طيب الاديتيف انفرس للزيرو، اخر حاجه معانا هنا ان الاديتيف انفرس للزيرو will be 0. تمام؟ طيب دي كل البروبرتيز اللي كانت موجوده عندنا في الاديشن. فهنراجعها كويس ونركز على نمبر 4 اند نمبر 5. في ملحوظه مهمه جدا ان انا لو عملت النمبر بلس الاديتيف انفرس بتاعي الانسر لازم تطلع 0. فور اكزامبل مثلا لو عملنا هنا 3 over 2 بلس وات equal 0. يبقى الاديتيف انفرس of 3 over 2 will be negative 3 over 2. 3 over 2 plus negative 3 over 2 will be 0. تمام؟ طيب تعال نشوف اكسرسايز اللي موجوده في كتاب المعاصر معانا ونبدا نحلها. نمبر 1 بيقول لي complete the following additive identity element. احنا لسه واخدين دلوقتي ان الاديتيف identity اللي هو الزيرو. Additive inverse of 3 over 7, additive inverse sign will be negative 3 over 7. Additive inverse of negative 4 over 9, the fraction negative will be a positive 4 over 9. Here, negative divide negative. احنا عارفين لو الفراكشن النوميريتور and denominator have the same sign, the answer will be positive. Therefore, negative 6 over negative 11 دي هي 6 over 11. معنى كده ان الانفرس هتكون نيجاتيف 6 اوفر 11. لسه واخدين برضو ان اي نمبر باور 0 ب 1 يبقى الاديتيف انفرس اوف ذا نمبر 1 از نيجاتيف 1. additive inverse of number باور 0 would be negative 1. absolute value قلنا الابسولوت فاليو دايما بيطلع بوزيتيف فالاديتيف انفرس هيكون نيجاتيف 4 اوفر 5. طيب بلس 1 over 8 بيقول لي the additive inverse of number 0. additive inverse of 0 will be 0. اوكي. طيب نشوف الجزء الثاني كده بيقول لي find the result of each of the following in simplest form. ازاي نعمل بلس للفراكشن نمبر 1 3 over 7 plus 2 over 7. Here we have the same denominator. قلنا هنكتب الدينومينيتور زي ما هو 7 ونعمل بلس للنومينيتورز 3 plus 2 will be 5. نمبر 2 negative 2 over 9 plus 2. لسه قايلين دلوقتي ملحوظه مهمه جدا ان النمبر بلس الاديتيف انفرس the answer will be 0. يبقى ده كده هيطلع ب 0. 7 over 8 minus 3 over 8. Denominators are the same. Keep denominator and subtract 7 minus 3 will be 5. Number 4. Negative 3 over 5 minus 9 over 5. Denominators are the same. Keep denominator and subtract. Negative 3 minus 9 will be negative 12 over 5. ممكن نسيب لك number 5 و 6 انت تحلهم. طيب نشوف السؤال اللي بعده كده. بيقول لي calculate each of the following in its simplest form. 2 over 5 plus 0.2. Here we have 0.2 we know that equal 2 over 10 and simplest form will be 1 over 5. يعني دي كده هتكون 1 over 5. 2 over 5 plus 1 over 5 the answer would be 3 over 5. هنا 50%. 50% will be 50 over 100. يعني ايه 50 over 100؟ يعني 1 over 2. يعني أنا هنا أقول 1 over 2 plus 1 over 4. The denominators are different. Multiply the denominator by each other and make cross multiplication. 1 by 4 will be 4 plus 1 by 2 will be 2. The answer 6 over 2. In simplest form, it will be 3 over 4. هنا 0.3 dot 0.3 dot which means ان 3 تعمل لها repeated more times يعني الانسر هتكون 3 over 10 and subtract 1 from the denominator يبقى 3 over 9 in simplest form will be 1 over 3 يعني هنا 2 over 3 minus 1 over 3 the answer will be 1 over 3. وطبعا ممكن نستخدم الكالكوليتر ونجيب كل
الانسرز بتاعتنا بالكالكوليتر. طيب last one بيقول لي choose the correct answer 3 over 4 plus 50%. احنا لسه قايلين ان 50% 1 over 2 يبقى 3 over 4 plus 1 over 2. Simplify. The denominators are different. Multiply denominator and make cross multiplication. 3 by 2 will be 6 plus 1 by 4 will be 4. The answer 10 over 8. In simplest form will be 5 over 4. The answer will be 5 over 4. Subtract 1 over 5 from 6 over 5. لما اجي اعمل subtract هنا بجيب السكند minus الفيرست، يعني هتبقى 6 over 5 minus 1 over 5. The answer will be 5 over 5. The answer will be 1. Subtract انا قلت السكند minus الفيرست يعني negative 4 over 3 minus 1 over 3. The answer will be negative 5 over 3. يبقى انت لازم تخلي بالك من subtract from. After from write the first او السكند minus the first. يبقى الانسر هنا زي ما قلنا اللي هي C negative 5 over 3. برضه subtract مين بقى يحل معايا دي؟ احنا قلنا subtract يبقى السكند minus الفيرست يعني 0 minus 1 over 7. 0 minus 1 over 7 will be negative 1 over 7. Subtract negative 3 over 2 from 0. برضه نفس السؤال يبقى 0 minus negative 3 over 2. The answer will be 3 over 2. What minus half equal negative 1. ممكن نعمل substitute بكل الانسرز الموجودة عندنا ونجيب الكوريكت انسر. يعني هنا 1 half minus half الانسر would be 1 not negative 1. يبقى دي كده incorrect. Half minus half will be 0 incorrect. Negative half minus half. I think negative half minus half the answer will be negative 1. وممكن طبعا احنا بنستخدم الكالكوليتر ان احنا نجيب الانسر اللي هنا. او ممكن نحلها as equation ان انت هتعمل موف للنيجاتيف هاف to other side will be positive. يبقى negative half plus 1 will be negative half. 3 over 5 plus what equal 0. انا قلت لك خلي بالك من الملحوظه دي كويس جدا. انا لسه قايل لك ان النمبر بلس الاديتيف انفرس will be 0. يعني 3 over 5 بلس كام يديني 0 negative 3 over 5. نفس السؤال برضو نمبر 8. 8 plus 6 over 7 equal 0. The answer in number plus الاديتيف انفرس will be negative 6 over 7. وبكده كل حبايبي يبقى احنا خلصنا الاد اند سبتراكت ان راشونال نمبرز بلس كمان ان احنا حلينا معظم الاكسرسايز اللي موجوده في كتاب المعاصر. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجي لك كل الفيديوز بتاعتنا.